So the first problem ta ki dewa ache. Here it is given that limit x tending to a to the power x, a to the power x minus x to the power a, right, divided by x to the power x minus a to the power a is equal to -1. Then a is equal to 1, a is equal to 0, a is equal to e. Which of the following is correct? So first of all, দেখো আমার যে যখন আমি x is equal to a put করব, তাহলে তুমি কি পাচ্ছ, a to the power a, তাই না? এটা কি হয়ে যাবে, this term will be a to the power a. ঠিক, তো a to the power a minus a to the power a, that is 0. So a to the power a minus a to the power a, that is 0. তাহলে আমরা কি ফর্ম পেয়ে যাচ্ছি, আমরা 0/0 ফর্ম পেয়ে যাচ্ছি, right? So this form, that is, this is 0/0 form. Getting my point? So যখনই আমি 0/0 ফর্ম পাবো, তাহলে কি করব, এল হসপিটাল রুল অ্যাপ্লাই করব। দ্যাট ইজ আমরা নিউমারেটরকে ডিফারেন্সিয়েশন করব আর ডিনোমিনেটরকে ডিফারেন্সিয়েশন করব, ঠিক? ওকে, so this is L'Hospital rule. So now differentiating numerator and denominator with respect to যার রেসপেক্টে লিমিট থাকবে তার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব, ঠিক আছে? ওকে, so that is limit x tending to a, দেখো a to the power x কে ডিফারেন্সিয়েশন আমি কার রেসপেক্টে করছি, x এর রেসপেক্টে, রাইট? So a to the power x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে, a to the power x log a minus, ঠিক, কার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন, x to the power a, that is a into x to the power n minus 1, that is a minus 1. এবার x to the power x এটাকে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব। জাস্ট রাফলি ক্যালকুলেশনটা দেখো, আমি এটাকে y ধরে নিচ্ছি, পুট let y is equal to x to the power x. So taking logarithm both sides, so log y is equal to x log x, take. So this implies 1/y dy dx, so that equal to, at a first function, at a same function consider karo, this is first, this is second. So first function derivative of second, that is 1/x, the second function derivative of first, that is x derivative to 1. So this implies dy dx. So x cancel out. So dy dx is equal to y into 1 plus log x. So what is y? Y is x to the power x. So x to the power x into 1 plus log x. Okay. ঠিক, so y is equal to x to the power, মানে x to the power x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা কি পাচ্ছি, x to the power x into 1 plus log x, right? So x to the power x into 1 plus log a. A is a constant, so that differentiation might be 0. Okay, so that equal to, তাহলে এখানে কি অ্যাপ্লাই করলাম আমরা, L'Hospital rule. So now, so this implies, so that is now put limit extending to, so just you replace x by a, so a to the power a log a minus a into a to the power a minus 1 divided by a to the power a into 1 plus log a, ठीक? So that equal to 1. So this implies, so now taking a to the power a common, okay, a into a to the power a minus 1, that means a to the power a. So if we take a to the power a common, so what we get, log a minus log a minus 1, ठीक, divided by a to the power a into 1 plus log a, so that equal to 1. So a to the power a to the power a cancel out, ठीक?
So that means log a minus 1, that is 1 plus log a, minus 1 ছিল, sorry এখানে দেখো আমি minus 1 আছে, sorry, this is minus 1, so this is minus 1, this is minus 1. So log a minus 1, so that is minus 1 minus log a. So this implies 2 log a, so that equal to 0. So this implies log a is equal to 0. So this implies a, দেখো আমরা কি কনসিডার করি এখানে, বেস কি কনসিডার করি, তাই রাইট? সো a is equal to e to the power 0. So e to the power 0 is 1. So the value of a is 1. So option A is the correct answer. Okay. So which option is correct? So correct answer is option A. Clear? So next, so we have to calculate limit n tending to infinity 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot n square divided by n cube. You know this result. 1 is the common journey 1 plus 2 plus 3, that is sum of n terms, that is n into n plus 1 divided by 2, right? 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n squares. Okay. What is this? This is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. You know this result. Okay. 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. That is sum of square terms up to n. So that will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So that equal to limit n tending to infinity. দেখো লিমিট থেকে প্রবলেম এক্সামে একদম 100% শিওর থাকবে, ঠিক আছে? সো n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 divided by কি আছে, divided by n cube, right? Divided by n cube. So this is the formula, that is sum of 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square. So that will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay. So that equal to limit n tending to infinity. So n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6n cube. So that is limit n tending to infinity. এবার আমরা লিমিট যখন ক্যালকুলেশন করি আমরা কি করব, আমরা n কমন নেব। দেখো এখানে দুটো পয়েন্টস আমি বলেছি। ধরো কোন একটা ফ্যাক্টর এরকম আছে n স্কয়ার প্লাস 1, মন দিয়ে শুনবে, n স্কয়ার প্লাস 1 n কিউব প্লাস 1, ঠিক? আমরা হাইয়েস্ট পাওয়ার গুলো কমন নেব। ধরো এরকম আছে, তাহলে এখান থেকে কি কমন নেব, n স্কয়ার করে নেব, এখান থেকে কি কমন নেব, n কিউব কমন নেব, ঠিক আছে? এই যে টার্মটা আছে এই টার্ম থেকে আমি n স্কয়ার কমন নেব, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 1 বাই n স্কয়ার। আর এই যে টার্মটা আছে এই টার্ম থেকে আমি n কিউব কমন নেব, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 1 বাই n কিউব। ওকে। এখন ধরো এরকম যদি থাকে, সাপোজ কোন একটা টার্ম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম যদি থাকে, ধরো n ইন্টু n প্লাস n স্কয়ার প্লাস n কিউব প্লাস 1, তাহলে কি কমন নেবে, যেটা হাইয়েস্ট পাওয়ার? দেখো এখানে n কিউব আছে, সো জাস্ট ইউ টেক n কিউব কমন। ওকে। সো n কিউব যদি কমন নাও তাহলে কি হবে, 1 বাই n স্কয়ার প্লাস 1 বাই n প্লাস 1 প্লাস 1 বাই n কিউব, ঠিক? Okay, so it is a very, very important note. So now just taking n common. So দেখো এই যে ফ্যাক্টরটা আছে এখান থেকে তুমি n কমন নাও, so 1 plus 1 by n, just taking n common, so 2 plus 1 by n, ঠিক, divided by 6n cube. Okay, so n into n, n square into n, that is n cube divided by n cube. So cancel out.
So what do we get? So you get limit n tending to infinity 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n divided by 6. আমি একদম ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন করে দিচ্ছি যাতে কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা না হয়। এত স্টেপ তো এক্সামে করারই দরকার নেই, জাস্ট এই লাইনের পর ডিরেক্টলি অ্যান্সার করে দিতে পারতাম, বাট আমি এখন ডিটেলসে বুঝিয়ে দিচ্ছি এতে কোনো অসুবিধা না হয় কারো। এবার লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 by n দ্যাট গোজ টু 0, দিস অলসো গোজ টু 0, ঠিক, বিকজ ইউ নো দ্যাট লিমিট n tending to infinity 1 by n that is 0, ঠিক। So what we get? So 1 into 2, 1 into 2 divided by 6, so that is 1 by 3. So this is the answer. So option B is the correct answer. Getting my point? Clear? This is a very, very important example. Do this star mark. Okay. So what is given here? The function fx is defined by modulus x by x. Okay, when x not equal to 0, and this is 0 when x is equal to 0. So fx is modulus x by x when x not equal to 0. This is 0 when x is equal to 0. Okay. So we have to check at x is equal to 0, the function is continuous or discontinuous. Discontinuous holo function of first kind naki removable discontinuity na discontinuity of second kind. আমরা জানি যে যদি কোনো ফাংশন কন্টিনিউয়াস না হয় তখন সেই পয়েন্টটাকে বলি আমরা পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি। ডিসকন্টিনিউটি বিভিন্ন টাইপ আমরা ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক, রিমুভেবল ডিসকন্টিনিউটি, ডিসকন্টিনিউটি অফ ফার্স্ট কাইন্ড, ডিসকন্টিনিউটি অফ সেকেন্ড কাইন্ড, ঠিক, ইনফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি, এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। তাহলে ডিসকন্টিনিউটি অফ ফার্স্ট কাইন্ড কখন হবে? যদি লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট বোথ এক্সিস্ট বাট দে আর নট ইকুয়াল, then the discontinuity is of first type. Okay, left hand limit, left hand derivative and right hand derivative both exist, দুটো এক্সিস্ট করবে কিন্তু তারা ইকুয়াল হবে না, তখন হচ্ছে ডিসকন্টিনিউটি অফ ফার্স্ট কাইন্ড। রিমুভেবল ডিসকন্টিনিউটি কি? হোয়াট ইজ রিমুভেবল ডিসকন্টিনিউটি? দ্যাট ইজ আমরা লিমিটটা এক্সিস্ট করি, লিমিট এক্সটেন্ডিং টু এ fx that exists but it is not equal to fa. That type of discontinuity is known as removable discontinuity, right? Left hand limit, left hand derivative exist, left hand derivative and right hand derivative both exist but they are left hand derivative and right hand derivative, left hand limit, right hand derivative, left hand limit, right hand limit both exist but they are not equal, then we say that this is a discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind. Okay, remember this point. এবার দেখো আমরা মড ফাংশনকে আমরা কি করে ব্রেকআউট করি। We know that modulus x so that equal to x when x is positive, this is 0 when x is 0, and this is minus x when x is negative, right? Modulus x is equal to x when x is positive, this is 0 when x is equal to 0, this is minus x when x is minus. এবার এই যে ফাংশনটা দেওয়া আছে খুব ভালো করে দেখবে, fx যে ফাংশনটা দেওয়া আছে modulus x by x দিয়ে ডিভাইড করা আছে। So a modulus x by x that will be 1, কারণ modulus x হচ্ছে x when x is positive, so this is greater than 0, this will be 0 when x is equal to 0, and minus 1 when x is less than 0. Okay,
এবার আমি যদি লেফট হ্যান্ড ফার্স্ট আমরা দেখো কন্টিনিউয়াস ডিসকন্টিনিউয়াস ডিসকন্টিনিউটি অফ ফার্স্ট কাইন্ড আমরা কন্টিনিউয়াস কখন হয় একটা ফাংশন এ ফাংশন fx is said to be continuous at x is equal to a if limit extending to a fx is equal to fa. Okay, ঠিক limit extending to a fx is equal to fa. The left hand, that what does it mean? It means that left hand limit and right hand limit both exist. Left hand limit, right hand limit both exist and equal to fa. বলে ফাংশনটাকে বলি a point continuous. Okay, so now limit x tending to 0 minus fx, মানে আমরা এখানে কি ক্যালকুলেশন করছি? আমরা এখানে লেফট হ্যান্ড লিমিট ক্যালকুলেশন করছি, ঠিক? সো এক্সটেন্ডিং টু 0 minus fx, দ্যাট ইজ -1, হ্যাঁ কি না? লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 0 minus fx, দ্যাট ইজ -1, যখন when x is less than 0 fx is -1, ঠিক? and when x is greater than 0, that is limit extending to 0 plus fx, so that is +1. Okay, actually this is left hand limit, left hand limit. This is right hand limit. So we see that left hand limit, right hand limit both exist, but they are not equal. Therefore, left hand limit and right hand limit exist, but left hand limit is not equal to right hand limit. So the function fx has discontinuity of first kind. Okay, clear? So from this we conclude that fx is discontinuous at x is equal to 0 and it has discontinuity of first kind. So option B is the correct answer. Okay, clear? Next example. So we have to calculate limit x tending to infinity, x plus 6 divided by x plus 1 to the power x plus 4. দেখো এই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে আমার দু একটা পয়েন্টস আমরা রিমেম্বার করো, রিকল দিস পয়েন্টস. ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট. রাইট ডাউন নোট. We know that limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n that equal to e. It is a very very important note. Limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n. খুব ভালো করে ফলো আপ করো. আমার 1 by n মানে ডিনোমিনেটর যেটা হবে পাওয়ারে সেটাই হতে হবে, ঠিক? যদি এখানে এরকম থাকে, সাপোজ লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1 বাই n স্কোয়ার টু দি পাওয়ার যদি n স্কোয়ার হয় তাহলে তার ভ্যালু হচ্ছে e. তার ট্রিকটা কি? আমরা দেখবো 1 বাই n স্কোয়ার, দ্যাট ইজ আমরা ডিনোমিনেটর যেটা হবে পাওয়ারে যদি সেটাই হয় তাহলে তার ভ্যালু কি হবে? এই ফর্মটা দেখতে পাচ্ছ 1 বাই n, পাওয়ারে দেখো n. So limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n is e. Similarly, limit n tending to infinity 1 plus 1 by n square to the power n square, that is also e. Okay, এই ট্রিক গুলো খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করবে. এরকম যদি অনেক সময় দিতে পারে ফাইন্ড লিমিট n tending to infinity 1 plus, ধরো আমার ক্যালকুলেশন করতে বলেছে যে লিমিট n tending to infinity 1 plus 1 by n plus 1 to the power n. দেখো আমার যদি মন দিয়ে শুনবে, এটা একটা প্রবলেম সলভ করে নিতে পারো, খুব ভালো করে দেখবে. দেখো আমি কি বলছি এখানে, আমাকে যদি এরকম ক্যালকুলেশন করতে বলে ইভ্যালুয়েট
লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1/n টু দি পাওয়ার n। তাহলে আমি ট্রিকটা কি বলেছি? আমি বলেছি ডিনোমিনেটর 1 এর নিচের যে টার্মটা থাকবে সেই টার্মটার পাওয়ারটা কি হলে সেম যদি হয় তাহলে তার ভ্যালু হচ্ছে ই। ঠিক, ওকে, জাস্ট অ্যাপ্লাই দিস ট্রিক। তাহলে আমরা এখানে দেখো আমরা বেসে আছে মানে 1/n+1, তাকে ডিনোমিনেটরটা আছে n+1, তাহলে এটাকে আমি n+1 করব। ঠিক, সে তাহলে আমি কি করে করতে পারি? দেখো এটা এভাবে লিখতে পারি যে লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1/n+1 টু দি পাওয়ার n+1 করলাম। তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি কত মাল্টিপ্লাই করলাম? আমি মাল্টিপ্লাই করেছি 1 প্লাস 1/n+1। দেখো, সো 1 প্লাস 1/n+1 মাল্টিপ্লাই করেছি। দেখো এটা ডিভাইড করে দিলাম আমি 1/1 প্লাস 1/n+1 দিয়ে ডিভাইড করলাম, তাহলে এটাই থাকছে আমার। ঠিক, বোঝা গেল নিশ্চয়ই? এবার দেখো, এবার যদি লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1/n টু দি পাওয়ার n দ্যাট ইকুয়াল টু ই। ওকে, আমরা দেখো আমরা জানি লিমিট, এটা কি লিমিটটা নিউমারেটরের উপরে হবে, লিমিটটা ডিনোমিনেটরের উপরে হবে। লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1/n টু দি পাওয়ার n, লিমিট n টেন্ডিং টু 1 প্লাস 1/n টু দি পাওয়ার, দ্যাট ইজ ই। এই টার্মটা দেখো, দিস টার্ম and this term equals, so value of this limit will be e, right? Value of this limit is e. এবার ডিনোমিনেটর যেটা আছে তার লিমিট কি হবে? লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি, that is 1/infinity that goes to 0, so 1 plus 0, okay, that means e. ঠিক, so limit n tending to infinity 1 plus 1/n+1 to the power n, that is equal to e. So it is a very very important example. ওকে, এই প্রবলেমটা সিএসআইআর নেট এক্সাম মোস্ট প্রবাবলি 2012 এ দিয়েছিল। সিএসআইআর নেট এক্সাম 2012 মোস্ট প্রবাবলি। ওকে, একদম ইজি। তাহলে এই কনসেপ্টটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার একটা ট্রিক আমি বলে দিচ্ছি, নোট ডাউন দিস। দেখো, একটা প্রবলেম করতে গিয়ে কত যে পয়েন্টস গুলো নোট ডাউন করছি, প্রতিটা পয়েন্টস নোট ডাউন করে রাখবে, ঠিক আছে, খুব ভালো করে। যেগুলো বলছি একদম বইতে কিন্তু হয়ে পাবে না। ওকে, দেখো আমরা এই রেজাল্টটা, এই ট্রিকটা সবসময় মাথায় রাখবে যে লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 প্লাস a/n টু দি পাওয়ার n, so that equal to e to the power a. ওকে, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি, দেখো এখানে পাওয়ার নিউমারেটর কত 1, তার জন্য e to the power 1 হয়েছে। ঠিক, এখানে 2 থাকতো তাহলে এটা ইউ স্কয়ার হতো। ঠিক, এখানে 3 হতো তাহলে ই কিউব হতো। তাহলে ইন জেনারেল টার্মটা লিখে নাও, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 plus a/n to the power n, so that equal to e. So it is a very very important note. Note down this. Okay, so now come to our problem. So here দেখো আমার এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? This can be written as limit x tending to infinity, so x plus 6 to the power x plus 4 divided by x plus 1 to the power x plus 4. ঠিক, so that is limit x tending to infinity, so x plus 6 to the power x into x plus 6 to the power 4 divided by x plus 1 to the power x into x plus 1 to the power 4. এবার আমি কি করব? Just taking x common, so limit x tending to infinity, so x common নিচ্ছি, so x to the power x, so that is 1 plus 6 by x to the power x. From this taking x common, so x to the power x to 1 plus 6 by x to the power 4. Okay,
Similarly, denominator থেকে তুমি x common নাও, so x to the power x, so that is 1 plus 1 by x to the power x. Okay, so please correction it, দেখো এখানে x to the power 4 হবে. Okay, please correction it. So this will be x to the power 4. So x to the power 4 into 1 plus 1 by x to the power 4. ठीक, so x to the power x to the power x cancel out, x to the power 4 x to the power 4 cancel out. Okay, ঠিক, এবার আমি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি, ঠিকটা অ্যাপ্লাই করো, লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 plus a by n to the power n, so that equal to e to the power a. দেখো এই ফর্মে আছে, লিমিট n টেন্ডিং টু 1 plus a by n to the power n, so that will be e to the power 6. ঠিক, limit x tending to infinity, so 6 by x, that goes to 0, so this will be 0. Okay, so that is 1. Limit x tending to infinity 1 plus 1 by x to the power, just a form, limit n tending to infinity 1 plus 1 by x to the power, that is e. Okay, বোঝা গেল, divided by, sorry, e into 1, so that means e to the power 6 by e to the e, that means e to the power 5. Okay, so which option is correct? So option B is the correct answer. So note, these are two very important note, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity 1 plus a by n to the power n, so that equal to e to the power a. Okay, clear? Next example, so we have to calculate derivative of tan cos inverse x square, tan cos inverse x square, right? So put cos inverse x is equal to theta, so this implies x is equal to cos theta. তাহলে আমি cos inverse x কে আমি কি কনসিডার করেছি, স্কয়ারটা বাইরে আছে, দেখো tan cos inverse x কে আমি কি কনসিডার করি, থিটা, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি কি হলো tan থিটা। ঠিক, সো দ্যাট মিন্স d dx of tan theta square. ঠিক, so now we have to calculate tan theta, that is tan theta কে আমি কার রেসপেক্টে কনভার্ট করব, x এর রেসপেক্টে। Okay, so this is the, দেখো cos theta, this is the angle theta, a b c, cos theta is equal to কি হয়, ভূমি বাই অতিভুজ, তাই তো? ঠিক, বেস বাই হাইপোটেনাস। ঠিক, so this is x, this is hypotenuse. Getting my point? We know that অতিভুজ square, that is hypotenuse square, is equal to perpendicular square plus base square. So that means AB square will be AC square minus BC square. So that means AB will be root over of 1 minus x square. Okay, we know that AC square is equal to AB square plus BC square. অতিভুজ square is equal to লম্ব square plus ভূমি square. So AC is 1, AB calculate করব, BC is x, so AB will be root over of 1 minus x square. ঠিক, so what is tan theta? Tan theta means base by height, right? That is, sorry, লম্ব by ভূমি, that is the height by base, so that is root over of 1 minus x square by x. So what is tan theta? লম্ব by ভূমি, that is height by base, so root over of 1 minus x square by x. So that means ddx of, what is tan theta? Tan theta is 1 minus x square divided by x square. So that means d dx of 1 minus x square
divided by x square. Okay. So that means dx of 1 by x square minus 1. Okay. So now differentiate this. So 1 by x square. So x to the power minus 2, right? So n into x to the power n minus 1, that is minus 2 by x cube. So that is minus 2 by x cube. So 1 by x square differential, that is minus 2 by x cube. Differentiation of 1, that is 0. So which option is correct? So option A is the correct answer. Okay. I think clear. So next example, we have to evaluate limit y tending to a sine y minus a by 2 into tan pi y by 2a. দেখো যখন y tending to a, that is কি হয়েছে sin 0, ঠিক, y tending to a, just y is equal to a put করে দাও, a cancel, tan pi by 2, that is 0 into infinity form. তাহলে আমরা এল হসপিটাল যখন অ্যাপ্লাই করি যে কোনো ফর্মকে মানে 0/0 ফর্মে কনভার্ট করতে হয় ফার্স্টে, ঠিক, 0 we have to convert 0 into infinity to 0/0 form. Okay, so this can be written as limit y tending to a sine y minus a by 2 divided by cot pi y by 2a. দেখো এবার এটা 0/0 ফর্ম চলে আসে। So this is 0/0 form. So now differentiate. So limit y, দেখো যার রেসপেক্টে লিমিট থাকবে তার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন, এখানে y রেসপেক্ট লিমিট কার রেসপেক্ট y রেসপেক্টে, সো আমি কার রেসপেক্ট ডিফারেন্সিয়েশন করব y রেসপেক্টে, ঠিক। ওকে, সো sin y, sin of y minus a by 2, ঠিক, so that will be 1/2 cos sin theta, that is cos theta, so cos y minus a by 2. Okay, ঠিক, next cot theta minus cosec square theta, so minus, দেখো এখানে কনস্ট্যান্ট টার্মটা কি pi by 2a, right? So minus pi by 2a cosec square theta, that is pi y by 2a. So that is, so limit, এবার দেখো y tending to a যখন আমি অ্যাপ্লাই করব, সো এটা কি হচ্ছে cos 0 is 1, ঠিক, so this will be 1, ঠিক, y tending to a, just y is equal to a put করো, so a cancelled out, so cos pi by 2 is 1, so cos square pi by 2, that is also 1. So ultimately what we get 1/2 divided by minus pi by 2a, think that is 1/2 into 2a by pi, so 2 cancel out, that is minus a by pi. Okay, so which option is correct? So option D is the correct answer. Clear? So next example, we have to calculate limit x tending to 1, limit x tending to 1 minus root over x divided by cos inverse x. So x tending to 1, so x is equal to 1 put করো, so 1 minus 1, that is 0. Cos inverse 1, দেখো cos inverse 1, that means cos inverse cos 0, so that means 0. So this is 0/0 form.
So now apply L-Hospital rule. Okay, that is just differentiation. So limit extending to 1, differentiation of 1, that is 0. But root x means x to the power half. এটাকে আমরা differentiate করব with respect to x. ঠিক? So n into x to the power n minus 1, that is minus half. So that means 1 by 2 root x. Okay, so root x কে differentiate করলে কি পাচ্ছি? minus 1 by 2 root x. Cos inverse x differential, that is minus 1 by root over of 1 minus x square. Okay, now so minus minus cancelled out. So what do we get? So that is a root over of, so limit, so that equal to limit extending to to 1, root over of 1 minus x square divided by 2 root x. Take a simplify করো, minus minus cancelled out, so root over of 1 minus x by 2 root x. So now put x is equal to 1, so that is root over of 1 minus 1, that is 0 by 2 into 1, that is 2. So 0 by 2, that is 0. So option A is the correct answer. It's very simple. Okay, so next example. It is a very very important example. দেখো আমরা লিমিটের কনসেপ্ট যেটা একটু আগে ডিসকাস করলাম। Here we have to calculate limit n tending to infinity 1 minus 1 by 2n to the power n plus 1. Okay, আমি ট্রিকটা কি বলেছি? Note down this trick. Limit n tending to infinity 1 plus a by n to the power n, that is e to the power a. যদি মাইনাস থাকে, that is limit n tending to infinity 1 minus a by n to the power n, that is e to the power minus a. Okay, so note down this and this. So দেখো লিমিট, এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? লিমিট n tending to infinity 1 minus 1 by 2n into 1 minus 1 by 2n, so to the power n লিখতে পারি। ওকে, এবার আমি কি বলেছি? 1 এর নিচে, দ্যাট ইজ 1 নিচে টার্মটা থাকবে, এই টার্মটা কি করতে হবে? আমি ইকুয়াল করব। ঠিক? ওকে, সো this can be written as, so limit n tending to infinity 1 minus 1 by 2n to the power n 1 by to the power 2n করলাম, 1 by 2 করে দিচ্ছি আমি। দেখো 2 তো ক্যান্সেলড হয়ে যাবে। আমার টার্গেটটা কি করতে হবে? সবসময় 1 এর ডিনোমিনেটর, 1 এর নিচে যে টার্মটা থাকবে এই টার্মটার পাওয়ারটা কি করবো? আমরা সেম করব। কারণ আমরা এটা রেজাল্ট জানো যে লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1 plus 1 by n is equal 1 plus 1 by n to the power n, that is e. Okay, ঠিক? এবার লিমিটটা কি হবে? লিমিটটা ফার্স্ট টার্মের উপরে হবে, লিমিটের সেকেন্ড টার্মে। দেখো সেকেন্ড টার্মের লিমিট 1 by infinity, that is 0. এই টার্মটা 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সিম্পলি 1 হয়ে যাবে। ঠিক, সেকেন্ড টার্মের that is 1. এবার ফার্স্ট টার্মের লিমিটটা আমরা কি পাবো? সো দেখো এখানে মাইনাস আছে, যদি মাইনাস থাকে দেখো লিমিট n tending to infinity 1 minus 1 by n to the power n, that is e to the power minus 1. জাস্ট এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করো। 1 minus a to the 1 minus a by n to the power n, so e to the power minus, that is the general result. Okay, this is the general result. Okay, যদি 2 থাকে 1 minus 2 by n to the power n, that is e to the power minus 2. যদি এখানে 1 minus 3 by n to the power n হয়, তাহলে e to the power minus 3. So that is এটা কি পাবো? e to the power
এখানে কি আসবে e to the power -1 হবে ওকে দেখো এইটা এই যে 1 এর নিচের টার্ম এই টার্মটা সেম টু দি পাওয়ার কি আছে টু দি পাওয়ার আছে 1/2 ওকে এটা হচ্ছে 1 দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি কি পাচ্ছ e to the power -1 that is 1/√2. Concept clear? So which option is correct? So option B is the correct answer. Clear? So next example, the derivative of the function y is equal to 3 modulus x plus 1. দেখো আমরা mod function, we know that modulus x is not differentiable at 0. That is modulus x এর গ্রাফটা কিরকম হয় like this. This is the graph of modulus x, right? This is origin, this is the x-axis. So note that modulus x is not differentiable at x is equal to 0. কারণ left hand derivative, right hand derivative exist but they are not equal, right? তোমরা চেক করে নিতে পারো কেন mod function differentiable হবে না at the origin. Just check it, just verify this, check. So left hand derivative, that is limit x tending to 0 minus fx minus f0 divided by x minus 0. ঠিক fx is mod x, তাহলে আমরা extending the mod x break করি, that is x when x is positive, this is 0 when x is equal to 0, and this is minus x when x is less than 0. So fx will be the left hand x tending to 0 minus, that is minus x, f0 is 0 divided by x, so that is this is -1. Right hand derivative calculation করছি আমি, limit x tending to 0 plus fx minus f0 divided by x man. When we take right hand derivative, that is x tending to 0 plus, so we take a modulus x is equal to x positive value, so that is x minus 0 divided by x, so that is x by x 1. Therefore left hand derivative, right hand derivative both exist but they are not equal. Okay, so left hand derivative is not equal to right hand derivative, so that's why the function modulus x is not differentiable at origin. Okay, clear? তাই বলছি the derivative of the function this, দেখো আমরা যে মডুলাস আছে, so that's why, so this derivative of the function this does not exist. Derivative কখন exist করবে যদি left hand derivative, right hand derivative exist and they are equal. ঠিক, so which option is correct? So option D is the correct answer. Okay, clear? So next example, here the function fx, is given by x square minus 3x plus 2 divided by x square minus 2x when x is not equal to 2. ঠিক, it is given that the function fx is continuous at x is equal to a. দেখো continuity definition, just recall the definition of continuity. Recall, a function fx is said to be continuous, a function fx is said to be continuous at x is equal to a if limit x tending to a fx is equal to fa.
right? You know this definition, limit extending to a fx is equal to fa. তাহলে ফাংশনটা দেওয়া আছে কন্টিনিউয়াস কোন পয়েন্টে 2 পয়েন্টে, ঠিক? সো বাই দ্য গিভেন কন্ডিশন answer, so by the given condition, so what we can write, it is given that the function fx is continuous at x, so at 2, so limit extending to 2 fx is equal to f2, so by the definition, okay, so this implies limit x tending to 2, so what is fx? Fx is given x square minus 3x plus 2 divided by x square minus 2x, so that equal to f2. এবার দেখো যখন আমি x is equal to put করছি, that is 2 square minus 6 plus 2, so 2 square 4 plus 2 6 minus 6, that is 0. 4 minus 4, that is also 0. তাহলে আমি কি ফর্ম পাচ্ছি? আমরা 0/0 ফর্ম পাচ্ছি। Now apply L'Hospital rule, that is we have to differentiate numerator as well as denominator, okay, that is আমরা numerator কে x এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব, denominator কে আমি x এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব, রাইট? So limit extending to 2, so now differentiate, দেখো আমি x যার রেসপেক্টে লিমিট থাকবে তার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব, আমি এখানে কার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব? x এর রেসপেক্টে, so 2x minus 3 divided by 2x minus 2, so that equal to f2. So now put x is equal to 2, so 4 minus 3 divided by 4 minus 2, so that equal to f2, so 4 minus 3, that is 1/2, so that equal to f2, so this implies f2 is equal to 1/2. So which option is correct? So option B is the correct answer. Okay, so this is the correct answer. So basically আজকে আমরা 10টা প্রবলেম লিমিট কন্টিনিউটি এবং ডিফারেন্সিয়াল ডিসকাস করব। প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে নোটস করে রাখবে, ঠিক আছে? ওকে, ক্লিয়ার? So I think all points are clear, so thank you so much, bye.